Hello guys, this time may ating new gadget para anti-theft, para hindi mawala yung mga bisikleta nyo o mga motorbike nyo. Ito po, simple price lang, may marinig kayo. Ayun, naka-alarm na siya. Tingnan natin, gaano ba ka-effective yung alarm na yon. Tingnan natin kung mayroong magnenenok ng mga bisikleta natin. Okay guys, let's get it on. Hi guys, this is VNfatBIKER studio, no? So it's quite a gloomy weather outside, no? So ngayon mayroon tayo isang quickie video lang and a quickie unboxing. So it might help your mountain bike, gravel bike, or all types of bike, even your motorbike. So marami ngayon, okay? It's very common. I-park mo lang kung saan-saan yung bike mo, motorbike mo, lalo na naka-setup, mamahalin, antimano, nenok, nakaw. Okay? Mas lalo sa panahon ngayon. Okay, that's why I'm recommending, okay? I have a good finds, okay, in Amazon. So this is a very cheap gadget. Okay, it might save your mountain bike, all full setup bikes, okay, triathlete bikes, motorbike. Okay, itong ating tinatawag na motorbike bicycle anti-theft alarm. Let's have a quick unboxing on this one. What's inside? Okay, this one, okay, take note, this one is below $20 only. Okay? Sa Amazon, check nyo. Maraming variant siya. Pero ito lang kinuha ko kasi medyo robust. Mas matibay yung design. So, check this out now. So, tara, buksan natin to. Mawala yung mamahalin yung bike o ang less than $20 na alarm. And then later on, after unboxing, we'll go for a test run. Trial neto for demo. Paano ba to sineset-up at ano ang function. Okay, buksan na natin. Napakasimple to. Hold on lang kayo dyan. But again guys, don't forget to share, like, and share this video. And don't forget, subscribe. Okay? Better subscribe lang po kayo. Always subscribe. Better subscribe. What word is that? Okay? So para tayong barok. Dahil atat na. Na-share sa inyo. Itong mga learning, mga new findings sa gadget para sa inyo. Pagbukas nyo, ayan na kaagad. And then merong, take note, konting instructional manual, as you can see. Okay, ayan. English naman po lahat yan. Amazon galing eh. Okay, Amazon shop. Okay? And then, makikita nyo kagad is yung mismong alarm niya na kagad. Okay? Okay? Para proximity. With proximity sensor siya. A couple of feet or meters, lalo na pati sa vibration, automatic nasa sense niya. Okay, and then, kagaya sa kotse, may controller siya. The remote controller. And then, some tools and adhesive. Okay, ayan. So, yun ang laman lang nito. And then, pag binili nyo to, magkakaroon to, and then you'll see, meron dito parang plastic. Pag binunot nyo to, okay, it's already on. Itong ating mismong module alarm. And then, control this one. Okay. How it works? How it works? Okay? Don't forget to subscribe. Ito na, how it works. Simple. Price lang. May marinig kayo. Ayun, naka-alarm na siya. Tingnan natin, gaano ba ka-effective yung alarm na yon. Tingnan natin kung mayroong magnenenok ng mga bisikleta natin. Okay, guys? Yun tuloy. Hi guys, so there you go, no? Itong simple, parang kotse rin na alarm is may anti-theft na rin itong mga bisikleta natin na pwede nyo gamitin sa motorbike ninyo. So ito, silipin natin saan ba banda yung kinakabit, ano ba yung module na nagko-control na itong controller to at yung alarm system ng mga mountain bike po natin, mga bisikleta at mga motorbike na rin. Ito na po yun. So basically po, no, ito ang anti-theft natin. Okay, hinawakan natin, tumunog kagad. So kailangan po nating i-unlock. Unlock. Yan. So kahit anong hawak na, hindi na siya tutunog kahit anong lapit. So meron siya proximity na sensor na pag may lumapit, hawak sa bisikleta nyo, mag-alarm. So pag pinapark po ninyo sa mga public, may rides tayo. At ito ang ating remote control. Press lang to, automatic alarm na siya. Tapos isang tunog pa. Okay? Ayun. Alarm na siya. Pag lumapit ka, okay? Ayan. Alarm na siya. Ganun kasimple. So naka-alarm siya. So very low cost lang to, pero
pwedeng pang anti-theft na rin po. So this is a quick video lang po kay VNfatBIKER Studio. Don't forget to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye!